хорошая слышимость у нас, да? Нормально? Громче не нужно делать с микрофоном? Нет. Хорошо слышно. Хорошо. Тогда давайте мы перейдем к чтению текста, который я вывел на доску. По идее, как раз этот текст уже должен быть виден у вас. Секундочку. Ну, давайте, как обычно, мы начнем тогда с чтения нашего греческого текста, да, как у нас в последние дни, на последних наших встречах, обычно у нас Антон Гуннарович выступает в качестве чтеца. Антон, готовы? Да, могу. Хорошо, тогда 14 стих. Kai epelaton to labein artus, kai eime ena arton, uk eichon met eauton entoploio. Ученики забыли взять с собой хлеба, так что у них в лодке была всего одна лепешка. Но, как обычно, пока мы читаем параллель греческий и русские тексты, мы обсуждаем более поверхностные моменты, скажем, перевода каких-то слов. Я не знаю, не уверен, что мы должны были бы здесь, на самом деле, в русском тексте поставить в качестве иллюстрации, в качестве перевода греческого «гена арту». Если исходить из того, что здесь перед нами некая такая евхаристическая типология, о чем будем говорить подробнее чуть позже, когда уже вот этого поверхностного уровня чтения слуха перейдем к содержательному уровню, о чем это все говорится, какие здесь интертекстуальные связи, какая здесь метафорика, вот, то нужно было бы употребить здесь какое-то слово, которое давало бы перекличку с евхаристическими мотивами. Да я не знаю, как по-русски сказать. В лодке был всего один хлеб. Говорим ли мы так реально в русском языке? У нас хлеб измеряется лепешками, буханками, булками. Мне не нравится лепешка именно за счет того, что утрачивается евхаристическая символика. Но что можем мы сюда подставить? Ларис, у вас нет какой-нибудь идеи? Нет, пожалуй. Потому что если написать один хлеб, это будет означать, что ничего кроме хлеба не было. Ну да. Это такая забавная вещь в русском языке, что у нас нету никакого обозначения для одного куска, для одного ломтя, для одной буханки. Что? Вопрос, прежде всего, адресован русскоязычной части нашей сегодняшней аудитории. Оставляем лепешку? И, судя по нашему общему молчанию, остальные представители русскоязычного комьюнити разделяют здесь мои затруднения. Если кому-нибудь потом придет в голову мысль о том, что можно было бы сюда подставить. Ну, если исходить из русского языка, то, конечно, буханку, но я совершенно не уверен, что это подходит по Нет. контексту.
буханка у нас даст не больше ассоциаций с евхаристическим контекстом, чем лепешка. Вот, в этом проблема. Но один хлеб – это, конечно, буханка, а не лепешка. Ну, вряд ли тогда буханками хлеб выпекали в Палестине. Ну вот здесь я уже пас, исходя из того, как выглядел хлеб в Помпеях, это, безусловно, буханки. Но что здесь имеется в виду, это совсем не могу ничего сказать. Возможно, отдельный вопрос, к которому потом мы вот еще вернемся, это какой действительно вид или тип хлеба имеется здесь в виду. Мне кажется, что, судя по дискуссии о закваске, здесь, в принципе, скорее имеется в виду хлеб именно, Формовой. да, то есть хлеб, поднявшийся на закваске. Но это, опять же, нас возвращает тогда к проблеме символики всего этого пассажа. Может быть, тогда, когда мы будем про эту символику говорить, у нас у кого-нибудь придет в голову что-нибудь более более осмысленное и для русского текста. Пока что тогда двигаемся дальше. 15 стих, Антон. Kai diesteleto autois legon, horote blepete, apotes diumes ton Pharisaion, kai tes diumes Herodu. Окей. А Иисус стал наставлять их. Смотрите, остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода. Ну, наверное, здесь, я думаю, что действительно зюме, естественно, перевести как закваска. Вот. Пожалуй, что вот на том уровне, на котором мы сейчас вот даем наш первый ряд комментариев, мне, пожалуй, здесь откомментировать или что-то спросить нечего. Если есть еще какие-то вопросы по этому стиху, то буду рад их услышать. Если нет, А можно вернуться на шаг назад? Это, конечно, не решение, но что-то бы оно позволило. Избежать вообще существительного при числительном один. Забыли взять с собой хлеба, так что в лодке у них был всего один. Ну, я понимаю, что это не решение, а уклонение. нет, может быть, это решение, потому что это в данном случае потеря эксплицитно выраженного существительного – это меньшее зло, чем подстановка буханки, батона или даже лепешки. Ученики забыли взять с собой хлеба, так что в лодке был всего один. Если бы у нас хлеб был исчисляемым существительным, то это точно пошло бы. Ученики забыли взять с собой лепешки, в лодке у них была всего одна. Без проблем. А вот может ли неисчисляемый хлеб так употребляться? Я не знаю. Но если они забыли, то как она у них одна была, это тоже, в общем-то, не совсем, если без существительного. Забыли, значит, не было. Ну, забыли, но вот одна оказалась. Про символику этой одной лепешки мы тоже потом поговорим, когда будем говорить уже на следующем уровне. Окей, давайте вернемся к переводу, к возможному варианту перевода этого стиха, тогда, когда дойдем здесь до
содержательного анализа. Хорошо, тогда 16 стих. Kai dialogizonto pros allelus votie artus uc echusin. Да. Ученики стали рассуждать, что у них нет хлеба. Ну, давайте, может быть, здесь пока сделаем временный перерыв в нашем чтении и попробуем остановиться на содержательных моментах этой перекопы. Одновременно пригласим и Джоэля присоединиться к нашей дискуссии. In verse 14, we have the expression Amy Hannah Arton. Yeah, we have the same problem in English, right? With and you know, when I was trying to figure out how to translate this into English, I found in the same way I can't use the same word for arton in verse 14 and artus in verse 17 because they do not have bread, I think is the way I translated verse 14, but then they have only one loaf. I had to change the word. So Yeah, but in any case, you have the word loaf. And as far as I understand, what is a loaf in English? The question is that, as far as I understand, and you also stress this in your commentary, it's very probable that verse 14 has some hint at the Eucharistic symbolism of the whole text. You have the same expression, one loaf in Paul, mm-hmm. in the Eucharistic context. Yeah, and symbolic of, you know, the one church, I think also. That's you know, maybe that's the use that Paul is putting that to. You know, we all share the one loaf, so we are one people. Yes. Then what is loaf in Yeah, English? what is, I mean, usually the only context in which you use it is with respect to bread, a loaf of bread. It's the particular shape or, you know, the particular individual thing of bread. And is it leavened bread or not? yes, generally, I don't think you'd refer to a loaf of matzah, probably. And the only other context in which you use loaf is with respect to meatloaf. Do you know what meatloaf is? It's you make you take ground beef and you know, put up bread and stuff into it, and you make it into, you know, what looks like a loaf of bread. Okay, I see. And it's very it's kind of peasant's food. You know, it's not a high cuisine. But generally, a loaf is just a loaf of bread. Yeah, but it's important on the one hand that
if there is some Passover context or symbolism on the actual play, then the Passover bread is unleavened bread. While on the other hand, if we speak about the Eucharistic context, it seems that the bread that the church used in Eucharistic in the Eucharist from the very beginning was the leavened bread. So which kind of bread should this particular passage in Mark hint at? I mean, I think one imagines that it's leavened bread. I don't know. I really don't know. I was going to say because that would be more common, but I guess probably unleavened bread was also eaten outside of Passover context. Yeah. So, and I don't know what the evidence is one way or the other. So it's a good question. And the very question, the very fact that Jesus speaks about Zume, tonferissain, Yeah. kai resume herodo. This means Yeah. that at least for Jesus of this particular pericope, it was important whether the bread they haven't had something to do with Zume. Probably this is an indication that leavened bread is being meant. Well, maybe. I mean, I certainly think the mention of Zume would invoke, associations with Passover. But yeah, and probably since he speaks about leaven, then, as you say, leavened bread is being contemplated here. Okay, this discussion is really relevant for our translation because in Russian, лепешка would rather imply unleavened bread, I think, because we can differently from loaf in English, we can call matzah лепешка, and at least the bread that is used in the Byzantine liturgy, as well as, yes, in the Byzantine liturgy, we couldn't call it лепешка. It would be not the right word. Yeah, I mean, in English, I think, if you mention bread, people generally think of leavened bread, and you have to qualify it, with the term unleavened, if you're thinking of some other kind of bread. But wouldn't that be similar with, what was that, leposhka? You mean that in the context of the word bread that we use in Russian text, in the beginning of verse 14, yeah, at the end of the verse 14 would still be understood as leavened bread. Okay, probably. I think, I think by default, in English, by default, bread is leavened bread, but it can indicate unleavened bread, but you have to specify the qualification. Just for the sake of the intertextual play that may have been may have taken place here, we can look at 1 Corinthians 10:17. Paul
speaks here about Eucharistical wine and bread as symbolism for the church. In 1 Corinthians 10:16, the cup of blessing which you bless is not the communion of the blood of Christ. The bread which you break is not the communion of the body of Christ. Clearly, the Eucharist is being meant. And then, Voti heis artos, hen soma hoi poloi as man, which is interpreted, since there's one bread, then even though we are many, we still are one body. But I don't think we don't know, what sort of bread was used in Eucharistic celebrations in the early church. I don't know of any evidence, from the first and maybe even the second century where people were discussing this. So it seems to me possible that in a context like Corinth, they would be using leavened bread. And I'm not even sure, to the earliest Christians in Jerusalem, what bread did they use? If they, remembered and re-celebrated, what had happened on Christ's last night. I just don't know of any evidence about that. Yes, it is almost is often supposed that the use of leavened bread was specifically aimed at further separation from the Jewish community, where the Passover bread was to be unleavened bread. Just in the same vein as the idea to specifically move the feast of the Passover in such a way that Passover shouldn't coincide with the Jewish Passover. Right. And So, there were controversies in, I guess, the second century about the latter, about and the date of Easter and whether it is coordinated with Passover from the second century on. And maybe in those discussions, I can't remember, but maybe in those discussions, the question of the Passover bread and whether it's matzah or not comes up. okay. In any case, I think this may be important. The allusion to 1 Corinthians may be important in these verses, especially if we take into account that probably 1 Corinthians was already known in the early churches by the time the Gospel of Mark was written. Yeah. Well, and I've argued that Mark is is a Pauline gospel, that it's Mark sides with Paul on some important issues. I don't think you can do redaction criticism on Corinthians to get to Paul, but that Pauline ideas were around, that I think that's probably right. Okay, I'll make a short summary, short Russian summary of our discussion. Большая часть всего, о чем мы сейчас говорили, и в русской части нашей дискуссии, в английской, была посвящена
тому, что за хлеб ученики забыли взять с собой, и как это назвать по-русски или по-английски, само по себе, здесь вот то, что речь идет про один хлеб, Гена Артон, да, это у нас заставляет нас вспомнить первое послание к Коринфянам 10:17, где апостол Павел в контексте, который явно отсылает к Евхаристии, чаши с вином, который мы благословляем, которая является кровью Христовой, хлеб, который мы преломляем, является телом Христовым. И дальше говорит о том, что специально подчеркивает, гейс артус, один хлеб, он является символом того, что вся церковь, то есть все от этого единого хлеба кушающие, представляют собой единое целое. Поскольку, с одной стороны, первое послание к Коринфянам было, так общепринято считать, написано раньше, чем Евангелие от Марка, и с другой стороны, как многие, включая Джоэля, но не только, считают, Марк был, если не напрямую учеником апостола Павла, то, по крайней мере, принадлежал к той самой традиции, которую апостол Павел заложил. То очень правдоподобно, что здесь у нас в нашем тексте, который мы сейчас смотрим, есть действительно какая-то такая прямая интертекстуальная отсылка, или, по крайней мере, использование той же самой образности. Вот. В этом контексте стоит вопрос, точнее говоря, два тесно связанных друг с другом вопроса о том, какого рода хлеб здесь имелся в виду. Вопрос, который важен, в частности, и для перевода. Да? Потому что, с одной стороны, безусловно, таким как бы важнейшим моментом ритуального использования хлеба в еврейской традиции, использование хлеба во время еврейской Пасхи, матца, мацот, а для христианской традиции, естественно, как бы вот центральный момент Евхаристии, главная Евхаристия года, воспоминающая непосредственно Тайную вечерю, это пасхальная Евхаристия. Вот, но еврейское празднование подразумевает, раз это очень подчеркивается в еврейской традиции, начиная с Пятикнижия, что это должны быть именно пресные хлеба. Сейчас, как по-русски, на современном русском языке сказать, бездрожжевой хлеб, да? Не, не поднявшийся хлеб. Какое хорошее и правильное слово есть по-русски для того, что в синодальном переводе называется пресный хлеб, пресная лепешка. Как раз бездрожжевой. Бездрожжевой, да? Ну да, сейчас говорят бездрожжевой, но это очень такое технологичное, это не... Ну да. Пресный хлеб сохраняется, по-моему, выражение. Ну да. Если Говорят на ржаной закваске, на естественной закваске. Это так. Ну да, все-таки, пожалуй, что за Ну, пределы... только не пресный. Пресный все-таки нет. Это... Пресный скорее про вкус, да. Но, то есть, если я приду в булочную и имею в виду, что мне продали лаваш, а не буханку, попрошу пресный хлеб, то продавщица, за исключением тех случаев, когда она будет начитана в Священном Писании синодального образца, просто-напросто не поймет меня. Вот. Ну да, бездрожжевой. А в христианской традиции, наоборот, и для пасхального богослужения, и вообще для Евхаристии, с достаточно ранних времен, по крайней мере, используется принципиально только дрожжевой, поднявшийся хлеб. Возможно, что в какой-то момент
эта норма для христианской церкви возникла именно как некий дополнительный момент для размежевания с иудейской традицией. Точно так же, как во втором веке нашей эры, после календарных споров, в конце концов, в христианской традиции восторжествовала идея, если нужно, передвигать день христианской Пасхи, чтобы он не совпадал с иудейской Пасхой, да, для такого вот большего дистанцирования. Так что вот мы сейчас с Джоэлем обсуждали, есть ли у нас какие-то основания однозначно предполагать, что вот в самой ранней церкви, того времени, когда писалось Евангелие от Марка, хлеб был евхаристический дрожжевым или бездрожжевым. На самом деле, не знаю, хотя может быть вот тот факт, что дальше у нас Иисус говорит, смотрите, остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода, то, что появляется вообще здесь тема закваски, может быть, дает какой-то намек на то, что вот этот самый Рена Артон, Рейс Артус, понимался как дрожжевой хлеб, да? Потому что предостережение Иисуса «Остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода», которое было, как мы видим дальше, неверно понято учениками, но ученики так поняли, что Иисус говорит им, не нужно вам изготавливать дрожжевой хлеб, используя закваску иных учений. Можно Это, вопрос? конечно. Он от полного невежества. А невозможно ли ну, найти какой-то критерий для решения, какой имелся в виду хлеб, в том, насколько ну, вот традиционный, так сказать, иудейский хлеб был исчислим или неисчислим? Вот, собственно, то, на чем мы сломались. То есть, насколько это самое гейсартос годится для того, чтобы это был бездрожжевой и вот такой тип. Вы имеете в виду, что какого рода контексты могли бы нам здесь помочь? Ну, вот если, насколько я поняла, мы здесь не можем понять, о каком хлебе идет речь, ну, говоря нашим языком, дрожжевом или бездрожжевом, вот, и что, возможно, здесь уже намечается развлечение принципиальное. Вот, мой вопрос, собственно, на чем вот буханка, предлагавшаяся мной, пролетела, на том, что или полностью отказ от существительного, что все-таки возможно ли вот такое вот, ну вот то, что касалось числа, исчислимого, неисчислимого, штучного и так далее. То есть вот здесь явно речь идет о чем-то таком, что, хотя с другой стороны, насколько я понимаю, это хейс артус, это может быть и не в буквальном смысле, что это одна буханка, или вот я там предлагаю одна краюшка, а это именно единый хлеб, и тогда это утрачивает вот этот... Я просто не знаю, вот тот самый традиционный иудейский, еврейский хлеб, он исчисляется вот этими буханками, краюшками, лепешками или нет? Вот в этом смысле. Это хороший вопрос. Вот у нас, когда, когда иудейский пресный хлеб обозначает словом маца, то это явно исчислимое существительное. Одна маца, много мацот. Вот. А слово лехем, нормальное еврейское слово лехем, мне кажется, вот таким исчисляемым не является. Допустим, вот Бытие 18.5, сейчас я покажу вам. Видно сейчас Бытие 18.5, да?
Вот там, где нужно исчислить этот хлеб, Авра говорит, что он возьмет, что он принесет, так сказать, 1 квант хлеба. Это передает по-еврейски, звучит как вейкха фат лехем. То есть использует слово пат, ну буквально вот, да, кусочек хлеба. То есть какое-то дополнительное для квантования. Подождите, только что же мы у Марка читали 2 сцены, где считали 5 хлебов. Да-да-да. Если я правильно понял вопрос, то вопрос был о том, Можно ли в исчислимости хлебов у Марка увидеть свидетельство того, что речь идет именно о дрожжевом, и что так не Да, могло я бы быть поняла вопрос теперь, без? ага. Мгм. то есть, вопрос в том, можем ли мы какой-то ключ вот к этому вопросу подобрать, исходя не из греческого текста, а исходя из того, как у нас соответствующие еврейские э, слова употреблялись с точки зрения их исчислимости или неисчислимости. Боюсь, что нет. Да, я уже тоже так, насколько я уловила, это столь же двусмысленно. Да, это интересно, что вот в еврейском, да, как и по-русски, лепешки исчисляемые, вот, а хлеб, А хлеб может быть и исчисляем, и неисчисляем. да. Ну что ж, вот такая у нас дискуссия была про еврейский лехем, греческий артос, их русские и английские эквиваленты, и про то, какая тут могла быть символика за этой отсылкой к хлебу. Эта символика, она вплетается в еще более сложную и навороченную символику этой перекопы. You may have said this, but it's interesting. Back in that Genesis 18:5, that the Hebrew there was pat lechem, Yes, but uh, the Greek translation is arton. yes, So uh, that's what we just spoke about. That it seems in Greek, artos was countable. uh, One artos, two artoi, and so on. yeah, While in Hebrew, as well as in Russian, and as far as I understand, in modern English at least, lechem, хлеб, and bread are mostly incountable nouns. yeah, yeah. That's a good way of putting it. Yeah, you wouldn't. I'm not even aware of a plural of lechem in the Hebrew Bible or in modern Hebrew. Yeah, it's not difficult to look. That's an interesting question as well. Let's look at it.
Let's look whether there is plural. Question. Something goes wrong with this search, but we can do it. I mean, I'm not seeing a plural listed in Brown Driver Briggs. Yes. It's interesting in some of the instances in the later in the Pentateuch, the expression is chalat lechem. You know, that's how they would express a loaf of bread. Yes, so pat lechem or halat lechem, you mean you need some additional word Yeah. in order to find, in order to express the idea of one loaf. And challah still exists, but pot, no. I think in modern in modern Hebrew, pat rather means something smaller than Yeah. loaf, but Yeah. it still exists. Yeah, you're probably right. Yeah, just a little bit. Just a A little bit, yes. morsel, yeah. Следующий момент, мы хотели бы остановиться, это на, мы говорили же про символику хлеба, лепешки и так далее, на символике гейзюме, закваска. Вот. Само по себе употребление этого слова, но, конечно же, вызывает в памяти именно пасхальный контекст. Закваска – это то, от чего правильный кошерный еврейский дом должен полностью избавляться, ожидая приближения Пасхи, чтобы на Пасху можно было испечь незаквашенный хлеб, бездрожжевой хлеб, мацот, чтобы кроме мацот ничего в доме не было. Отсюда из предписания при приближении Пасхи, перед Пасхой, тщательно обыскивать вообще весь дом и выкидывать вон любую завалявшуюся, где бы то ни было, крошку дрожжевого хлеба, возникает метафорическая интерпретация, символика закваски как чего-то, что несет в себе элемент нечистоты. Да? Тем более, что эта закваска, она может, если случайным образом кусочек дрожжевого хлеба попадет в бездрожжевое тесто, он может его заквасить, да, тем самым сделать непригодным для изготовления правильных пресных хлебов мацот. Отсюда ясно эта символика выступает у нас опять того же самого апостола Павла, где он говорит: разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Это метафорическое описание того, что разве вы не знаете, что какие-то небольшие проступки или прегрешения одного человека могут сделать нечистым его и всю общину. Да? То есть здесь у нас Иисус наставляет их: смотрите, остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода. Фраза достаточно загадочная. Я думаю, что, может быть, стоит посмотреть на параллели у других синоптиков, чтобы понять, как первые читатели
этого текста у Марка, пытались расшифровать это энигматическое утверждение. Но ученики все понимают в самом прямом смысле слова, в контексте того, о чем мы читали в 14 стихе, что не было с собой всего одна лепешка, они стали рассуждать, что они забыли взять с собой хлеба, и учитель их упрекает. Вот. Дальше выясняется, что Иисус явно не это имел в виду. Но интересно, что у Марка не разъясняется, а что же Иисус имел в виду, по крайней мере, эксплицитно не говорится, что Иисус имел в виду, когда говорит: смотрите, остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода. I suggest, Joel, that we now turn on and look at the parallel passage in Matthew. Because it seems that the words of Jesus have been puzzling not only for the disciples, as they are portrayed here, and not only for biblical scholars of the 21st century, but also for the earliest audience of the gospel, including Matthew. The parallels in Matthew 16:6. Yes, we see the same reproach by Jesus here in Matthew. Вот де Иисус έπιναутοis, αγορά τα καί προσέχετε από τις ζυμές των Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων. Yeah, so he didn't understand what the reference to the leaven of Herod is. So Yeah. that's another little change he makes, right? And this coupling of the Pharisees with the Sadducees is very frequent in Matthew, sort of a united front of opposition to Jesus from two sects that in Jesus' time disagreed with each other about pretty much everything. So that's a typical Matthean feature. Just by the way. Yeah, but it's not a small change, because definitely whatever we can say about the Sadducees, they were not to be equated with the supporters of the Herodian dynasty. So Matthew just made the same change as one would make if speaking about, let's say, English, British political parties of the 20th century, if one replace Liberal Party with a Labourist Party. Yes. Yeah, right. Yeah, and I mean, I think this reveals something about Matthew's time, where it's post 70, and I think Matthew's community is probably experiencing tension with both former Pharisees and former Sadducees, so it's a united front, but it's not, doesn't make sense on the level of Jesus in AD 30. Yeah, or putting the things the other way around, for Mark and his audience, the memory of the party that supported the dynasty of Herod was closer, was more vivid than for Matthew. Yeah, probably. And of course, yeah, I mean, the
Herodian dynasty had its ups and downs, you know, with the Pharisees. But I mean, there's some difficulty also with thinking about that alliance of the Pharisees and the Herodians together. But I can't remember all the details of the controversy about this. Anyway, that's not the main thing. that you were Yes, talking about. but like in many other cases, the juxtaposition of Mark and Matthew may be rather important and interesting. But you are right. I wanted to turn to these to Matthew parallel, not because of this change, but because of another change that he made. Matthew more or less closely follows Mark's narrative. The disciples are worried that they had forgotten to take loaves of bread with them. Jesus rebukes them that they do not understand anything. But then there is a significant addition in Matthew, which we do not have in Mark. Namely, τότε συνέκαν ότι ουκ είπεν προσέχειν από τες ζούμες των άρτων, αλλά από τες διδαχές των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων. Yeah, it's interesting. Both, Matthew and Luke both try to interpret this. And Matthew says that the leaven stands for the teaching of the Pharisees and the Sadducees, and Luke says that the leaven is hypocrisy. So they were both puzzled by this, and they both tried to fill in the gap and to interpret this, unclear saying of Jesus in Mark. Yeah, to suggest some reference to the metaphor. But Mark just gives us the metaphor without any key to how to decipher it. And I think Mark's version is difficult to understand. And then Jesus yells at the disciples for not understanding it. And it's interesting that Matthew leaves off some of that reproach of the disciples, where he doesn't have the bit about in Mark 16, 17, and 18, do you not understand or think about it? Are your hearts hardened? Having eyes, do you not see? Having ears, do you not hear? So he leaves all that stuff out, which increases the negativity. In Mark, it's more negative. In Matthew, Jesus still says, do you not understand? But then he doesn't go on to yell at the disciples as much. Yes, but still, if we try to guess what might have been the original meaning of this reproach, probably Matthew and Luke go in the right way in deciphering this. What other solutions can we suggest except those two that were suggested by Matthew and Luke? Well, I don't know. I have wondered, would Mark's readers have understood, why Jesus gets so angry at the disciples and says that they have a hard heart? Or would the readers themselves think that they also don't understand, and that, in that sense, they're in the same position as the disciples? I don't know, but there's a lot of puzzling things in Mark. And we've already talked about, for example, the parable theory in chapter 4. And
at the end of chapter 6, that's a very similar passage where Mark tells us in an editorial comment what they didn't understand about the loaves, 652. Somebody's written a whole dissertation on that verse. But there also he doesn't explain what the artois stand for. Yes, but you're right that have a common motive here, and in the verse that we are reading now, that there's a special emphasis in Mark on the miracle with loaves of bread. Mm-hmm. And Yeah. at the same time, a special emphasis on the disciples not understanding the significance of these miracles with bread. If we agree that both the miracle and the motive that we are talking now in our today's passage have something to do with the Eucharist as the center of the church life, can we understand these, and the disciples probably stand for the church of Mark's time? Can we understand this as some reproaches on behalf of Mark or Jesus in Mark's narrative, which address some issues in the ecclesiology or church life? I communities? think that's a good guess. But it is noticeable that, Matthew and Luke, don't understand. They try to clarify, so it's not clear to them. But, also one should bring in John here, because in John also Jesus, he multiplies the loaves. And then there's a long, long discussion, which brings in Moses, and which in John there's explicit interpretation of it in terms of the Eucharist. Like my flesh is food indeed, and my blood is drink, right? So I think that would second what you just said, that, probably it would have been interpreted maybe already in Mark as an allusion to the Eucharist, but it is, it's very indirect. So either Mark had to have a very smart audience, that would pick up all of these, allusions, that, that they speak the same sort of insider language that Mark is speaking, or they wouldn't have gotten what he was saying. Probably a suggestion that they speak the same kind of insider language that Mark uses is right, because there is no sense in writing a whole book filled with enigmatic images not understandable to the readers, unless readers should have some keys for understanding this. And probably the metaphors and the imagery used by Mark here were rather widespread in the early church. But Yeah. if our guesses with regard to what the image of disciples here stands for, and what the image of these miracles with the loaves of bread stand for, then we can translate it from the metaphorical and poetic language of Mark to the more prosaic language in the following way: despite the miracle of the Eucharist, church authorities do not understand anything.
Yeah. No, it makes sense. So it reflects internal debates within the church. Whereas, I think that's kind of a difference from John, where it's quote the Jews who don't understand about the loaves and who take offense at what Jesus says. So there it's more, I think, it seems like more an insider versus outsider type dispute, whereas here it may be disputes within the church. So in John, the criticism is aimed, first of all, for those who are outside, and those outside are termed Jews, while in Mark, the most important criticism is rather directed against those who are inside, and the disciples who would not comprehend anything stand for these insiders. Though I think also in John, maybe in this dispute, there's a reference to the Jews who had believed in him. But then at some point they go away. They're no longer part of the group. And Jesus turns to his disciples and says, "Will you also go away?" And they refuse to abandon him. So it's interesting to think about the similarities and differences between the way that John develops this and the way that Mark develops it. I'll make a short summary of what we were talking now, short Russian summary. Мы говорили про то, что у нас здесь фраза «смотрите, остерегайтесь закваски фарисеев и закваски Ирода». На самом деле здесь, внутри Евангелия от Марка, остается без расшифровки. И в параллельных местах Евангелий от Матфея и от Луки, где, несомненно, и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея именно вот этот рассказ Евангелия от Марка лежит в основе, Матфей и Лука пытаются каждый на свой лад объяснить, о чем же здесь, собственно говоря, идет речь. Чему именно Иисус наставляет. Матфей, мы рассматривали эти стихи, говорит, что Иисус имел в виду, чтобы ученики остерегались учения фарисеев и учения саддукеев. Отдельный момент, что Евангелие от Матфея в данном случае иродиане заменяются саддукеями. Вот это любопытная вещь, но не имеющая прямого отношения к нашему сейчас комментированию Евангелия от Марка. У Луки закваска фарисеев интерпретируется как лицемерие, то есть не столько как учение как таковое, сколько именно как лицемерие, то есть некая, скорее, не вероучительная, а этическая черта. Но в соответствии с тем, что в Евангелии от Луки вообще больше акцент на каких-то таких общечеловеческих и этических моментах. Да? Но в любом случае, каждый из двух евангелистов по-своему пытается объяснить, что же здесь имеется в виду. Марк это оставляет без ответа. Хотя, вероятно, все-таки те расшифровки, которые предлагаются в Евангелиях от Матфея и от Луки, наверное, близки к тому, что здесь в Евангелии от Марка должно было подразумеваться, но эксплицитно не сказано. Тут в контексте того, про что мы сейчас говорили, сравнивая разные
Евангелия друг с другом. Джоэль вспомнил также про параллельную вещь в Евангелии от Иоанна, где также именно в контексте разговора про хлеб говорится о непонимании аудитории Иисуса, его слов, но только там, в Евангелии от Иоанна, непонимающий – это внешний, который так вот и называются в образности, который характерен для Евангелия от Иоанна, внешне это прежде всего иудеи. Хотя вот в том конкретном месте, на которое ссылался Джоэль, где речь идет про то, что эти иудеи не понимают слов Иисуса про хлеб, речь идет именно как бы про иудеев, которые какое-то время следовали за Иисусом, а потом перестали за ним следовать. Но, подчеркивается в Евангелии от Иоанна, ученики, они все понимают на вопрос Иисуса: не хотите ли и вы меня оставить? Они отвечают: нет, мы твои последователи. А у Марка, вот, если таким образом у Иоанна вот критика Иисуса обращена прежде всего к внешним, вот, и такими прототипическими внешними оказываются иудеи, то у Марка, мы это уже неоднократно видели, постоянно у нас адресатами критики оказываются именно внутренние. Ученики, которые, надо понимать, являются в повествовании Марка некоторым образом, как бы образами, олицетворениями, может быть, церкви, церковных властей Маркового времени. Тогда вот тот евхаристический контекст, о котором мы здесь уже говорили, вот, и который у нас и раньше неоднократно упоминался, где мы говорили про умножение хлебов, или вот место, которое Джой вспомнил чуть раньше. Это был, кажется, конец, сейчас какой же главы? Конец 6 главы, по-моему, да? Вот что мы смотрели. It's 6:52. So yeah. 6:52, yeah, exactly. Thank you. 6:52. Даже после чуда с хлебами они так ничего и не поняли, настолько ослеплены были их умы, да? Вот этот постоянно повторяющийся в паре отсылка к чуду с хлебами, которое должно было бы что-то прояснить, и тому, что ученики здесь ничего не поняли, я предложил, вот, если мы пытаемся какую-то видеть за этим отражение вот, полемики в общинах, к которым обращается Марк, то это как бы отсылка к тому, что, несмотря на евхаристическое чудо, церковные власти, представителям, которые выступают ученики Иисуса, ничего не понимают, настолько ослеплены были их умы. Maybe we could, back in chapter 4, when Jesus gave the parable of the sower, and then he interpreted in chapter 4, verse 13, he says to the disciples, don't you understand this parable? Then how will you understand all the parables? And Yeah. maybe similarly, we could say, that this miracle of the loaves is the key to all of the other miracles. He seems to view what Jesus does with the loaves as explaining a lot of other things in a similar way to in 4:13 he says that this parable explains the other parables. Yeah, so in the same way as the parable of the sower is the parable par excellence, in the same way the miracle with the loaves of bread is the miracle par excellence, which should explain all the other miracles.
or at least lay the foundation for their explanation and understanding. And Okay. and that would make sense then of why he gets so upset when they don't understand it. Which is, I think, the most striking thing about this passage is he just keeps reproaching them. Yes. And as I say, that reproach is something that the other gospels tone down. Да, и как во многих других случаях, мы видим, что вот эта критика внутренних упреки ученикам, которые, вероятно, нужно понимать как упреки, адресованные в частности, или, может, даже прежде всего внутри Евангелия от Марка, общинам, с которыми Марк имел дело, которые претендовали на апостольское преемство. У нас в других Евангелиях эти упреки как бы немножко downplayed. Кстати, лучше по-русски перевести. Downplayed. Приглушены. Приглушены, да. Приглушены. Вот. Но давайте перейдем непосредственно к чтению этих упреков, потому что их чтение поставит перед нами, с одной стороны, какие-то новые вопросы, а с другой стороны, может нам дать возможность еще раз уже по-новому посмотреть на те стихи, что мы уже прочитали. 17 стих, Антон Гунарович, если вы с нами. Михаил Георгиевич, можно Да. одну небольшую вещь сказать? Вот еще такое центральное значение этого события чуда с хлебами видно в том, что это единственное чудо Иисуса, которое есть во всех 4 Евангелиях. Вот. Да. Это действительно в еще большей степени нам позволяет здесь говорить о параллелизме, структурном параллелизме между ролью этого чуда по отношению к серии других чудес, которые говорится в Евангелиях, и ролью притчи о сеятеле по отношению к другим притчам. Можно я еще спрошу? Конечно. Я хотела сказать, что мне кажется, что мы как-то не обсудили это, а может быть, это тоже важно. Наверное, наверняка это как-то обсуждалось, что, может быть, появление здесь этого слова «закваска», оно связано с аллюзиями на исход, которые здесь, естественно, такие центральные. Вот, и, соответственно, что здесь может быть метафорика не такая прямая, в смысле именно связанная с изготовлением хлеба, а еще и такая содержащая в себя аллюзию на события исхода, да, и, соответственно, эта закваска фарисейская, это неправильный квасной хлеб, который не надо с собой брать, который должен остаться там, и, соответственно, уйдя в данном случае куда-нибудь в пустыню или на лодке уплывая, Иисус им дает новый другой хлеб, небесный, не квасной. Да, конечно, это очень, мне кажется, тоже справедливое дополнение. Мы же уже, вот, кажется, и на прошлой нашей встрече. Да, я чуть-чуть еще добавить хочу сказать, что да, мы на прошлой встрече очень много говорили про эти аллюзии на исход и на числа, да, в смысле, что вот эту сцену с роптанием и отсылками к второму поколению, да, которое войдет. Вот, и мне кажется, что вот эта сцена
которую мы сейчас читаем, она тоже в этом контексте, конечно, очень хорошо понимается как такое продолжение, да, той первой сцены, да, и тоже с аллюзиями на евреев, которые, блуждая по пустыне, тоже ропщут на Бога за то, что у них нет хлеба и что Он их привел, чтобы уморить с голоду. Да, конечно. Вот, и в этом контексте закваска, конечно, оказывается таким словом, ну, в общем, очень насыщенным смыслом, а, по-моему, для Марка вот такая интертекстуальность, она важнейшее значение имеет. Ну, вот в этом смысле, может быть, на самом деле Матфей и Лука не вполне правильно поняли его. Ой, Ну, а можно вот чуть-чуть прям в развитие того, что Мария сейчас сказала, потому что я просто совсем этого не знаю, но у меня была та же самая мысль, что Марк просто никак не объясняет, что он имеет в виду, именно потому что то, что он говорит, и так в этом кругу понятно, оно не нуждается в объяснении. А для Матфея и Луки это уже нуждается, и поэтому он это вот поясняет. То есть просто круг слушателей потенциальных изменился. И те аллюзии, которые совершенно ясны аудитории Марка, они уже не так ясны. Ну, собственно, это было уже сказано. Ну да. Действительно, вот буквально очень скоро в нашем чтении мы дойдем до сцены преображения, которая, безусловно, внутри евангельского нарратива соответствует Синайской перекопе в Пятикнижии. Да? What, I wasn't following all of that. What's the current discussion about? Maria also suggested that we look at this text also through the lenses of the Exodus typology that we spoke about last time, and that is so prominent here because we are following the disciples on their way towards the mountain of transfiguration in the same way as in the Old Testament. In Exodus, the reader follows. Yeah. So maybe the dialogue Gidsonta is kind of like murmuring in the. Yeah, and I say that here this Zume in English, it is Leben or Levin, yeah. Leben, yeah. It appears as an allusion to Exodus as a leavened bread, which was prohibited to take into the desert, and that probably this this leaven of Pharisees is like Egyptian bread, which is not good. And the idea is that Jesus here with his disciples, he goes out to the first to the desert and then by boat to the lake, and just leaving behind any food, and the same way as God provides manna in Exodus, here Jesus creates bread himself, and in this context, this leaven Zuma here is very has a very deep sense, and it's not just a metaphor on how bread is
created as probably it is in Luke and Matthew, but more an allusion. Yeah, and I also told that it creates very good connection with the previous text, because in Numbers or in people also, or in Exodus, people also murmur to on Moses, saying that you are going to we are going to die because of hunger, and that we don't have any Right, food. yeah. Yeah. Well, And it's also testing of testing God. yes. Well, and I think Mark does do this sort of thing a number of times in the Gospels in general, make a comparison between the foreign enemies of Israel in the Old Testament and the Jewish leaders in these New Testament texts. Like, so that here the Pharisees and the Herodians are standing, if you're right, they're standing in the place where Pharaoh stands in Exodus. And I think that's a radical kind of deprivileging of Israel. And it's similar to in Matthew, Herod persecutes the baby Jesus, just like Pharaoh persecutes the baby Moses and the other Jewish babies. So it's a similar paralleling of what in the old story, in the Old Testament, is a story about the Jews versus foreign leaders, including the leader of Egypt. In these New Testament stories, it becomes a story about Jewish leaders persecuting Jesus and his followers. Thank Yeah. you, Joe. Great. Еще немножко на тему русское маленькое summary. Да, мы вот сейчас по дороге к этому самому, к сцене преображения находимся как бы в том же самом месте маршрута, где у нас внутри Пятикнижия евреи идут к Синайской горе, да, и вот то место, о котором вспомнила Мария Михайловна, это 12 глава Исхода, да, вот отсылка к тем же самым пасхальным событиям. Египтяне торопили сынов Израилевых, чтобы те скорее покинули их страну, иначе думали египтяне, мы все умрем. И вот в контексте этой спешки понес народ тесто свое, прежде нежели у него вскисло. Пашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. Вот этот момент как раз движения исхода из Египта в сторону Красного моря, дальше пустыня, дальше Синайской горы, он здесь тоже как-то и по своему месту в нарративе, в структуре нарратива, вот и по своей образности перекликается с тем, что мы здесь вот видим сейчас в Евангелии от Марка. Да? I would say, I mean, there is sort of precedent for this kind of deprivileging of Israel already in the Old Testament, say in Amos, where he begins, for 3 sins of Assyria and for 4, he goes through this whole list of different foreign countries, that God will judge. But then he comes to Israel and he says the same thing. I think probably in that context, that was a similarly kind of radical deprivileging of
Israel. Maybe somewhat qualified by the end of the book, where I think there's a happy ending at the end of Amos, but still it's a radical step what he does in those 2 or 3 chapters. Yes, and also drawing parallels, both semantical and structural parallels between New Testament and the Old Testament. One can say that in the Gospel of Mark, the disciples are deprivileged in the same way as in at least some texts of the Old Testament, Israel is deprivileged. Yeah, I think that's right. And we can see that Matthew and Luke were sometimes uncomfortable with the way, Mark deprivileges the disciples, like in this very passage. They leave out, this couple of verses in which Jesus disparages them. We have already arrived at the point where we should have read these very verses Joel speaks about, namely the accusations that Jesus addresses to his disciples, but we are almost at the end of our time for today. So since we have quite a lot of verses to the end of this pericope, probably we can leave the rest of the pericope till the next time, starting with Jesus' reproaches in verse 17. I'm going to somebody wants me to teach a class next week, Thursday morning. So I think I'm going to have to miss your exposition of that. We can do it this way, or we can just skip one Thursday, because your role in our discussion is very important. Well, thank you. That makes me feel good, and that either way is fine with me. Джоэль говорит о том, что в следующий четверг он не сможет присоединиться к нашему семинару. Я предложил бы тогда следующий четверг пропустить, поскольку в значительной степени у нас Джоэль выступает здесь как главный комментатор нашего текста, вот, и главный ответчик на встающие у нас вопросы. Тогда давайте оставшиеся у нас по этой перекопе стихи 17 до 21. Мы их сейчас явно все прочесть и посмотреть не сможем, уже хотя бы потому, что они, может быть, какой-то дополнительный проливают нам свет на те интертекстуальные связи, эту образность, которую мы обсуждали сейчас примерно к стихам 14, 15, 16. Тогда мы эти стихи не в следующий четверг, а через 2 недели, тоже в четверг вечером, тоже в 6 часов, разбираем на нашей следующей встрече. Okay, до свидания. Спасибо. Спасибо. Thank you. Спасибо большое. До Спасибо свидания. всем, кто с нами был. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До Правильно. скорого. Спасибо, до свидания.